I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Jag som europeanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Sunt europeană. Sunt cetățean al Europei. Ja, graștancă Europei. Ja, româneancă Europa. Sunt europeană. Moi, je suis un citoyen européen. Dear friends of the European Citizens Radio, this is again a new podcast from us, and I'm very pleased that I have again another specialty for you. Today, as many times, I'm sitting in Berlin, but I'm talking to a guest who is sitting in Amsterdam because we are a European Citizens Radio, so we're doing this remote, and my guest today is Volgens Broers. Victor is a friend of mine. We met a couple of years ago already, in the years before the European Parliament elections in 2019. He is an economist. He has been working in the Dutch Ministry of Finance. And as me, he was a little bit, scattered about the way the European Union tried to sort out this euro crisis, which actually was a banking crisis. And we met in the years after when there was a huge discussion about creating European demos and making a different Europe work and all these things. So, Victor, I'm very happy that you are in my podcast today. Dankjewel voor de uitnodiging. Yeah, and we decided, as you now heard, that Victor will answer in Dutch and I will continue to speak in German. I'm born in Western Germany, so I had a lot of years in which I bicycled through the Netherlands, so I pretend to understand a little bit. But this will be another podcast format in which we did already with Laszlo Andor on Social Europe, where Laszlo, a Hungarian friend of mine, talked in Hungarian and I posed the questions in English. Why we are doing this? Because we are convinced that Europe is Europe's Babel. We are convinced that Europe is, like Umberto Eco would say, Europe is translation. We are convinced that there are enough bilingual people in the European continent that do speak English and Dutch, and so that this podcast format can travel its own way. So we are just believers in the European cultural space. And so, Victor, I'm very happy that we do this English-Dutch format. It's a novelty and I'm pretty nervous. But why Victor is in... Het is heel gek om in het Nederlands te antwoorden als jij de vraag in het Engels stelt. Because we are proving... Dat is heel goed. We are proving right now that there is something like European citizenship and that we can understand each other, even though, my Dutch is not so perfect and so. But Victor is in my show for a reason. And the reason is that, like me, he's working on a European project. I mean, I'm the director of the European Democracy Lab. You can check this out on our website. And I'm also running this European Citizens Radio. And by the way, if you like it, you can also give us some money. There's a funding button on the website. But Victor is here because in a way we share, I guess, Victor, the same idea. He is running a project called the European Manifesto. If I understood it correctly, Victor wants to write a book on Europe's ambition in 2040, 2050. Victor has a 5-year-old daughter and he wants to visualize what is the European continent about in, say, 2 or 3 decades from now. So Victor, tell us more about your project. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier met je over te praten. Ik ben een project begonnen eigenlijk vanuit de gedachte dat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn. En in 2024. En als ik het politieke debat in Europa volg, dan gaat het heel vaak over meer of minder Europa. Althans, dat is waar het de afgelopen 10 jaar over gegaan is, 20 jaar misschien. Maar eigenlijk heel weinig over wat voor Europa willen we nou precies. En wat voor Europa kan onze generatie creëren voor de volgende en voor de generatie daarna. En daar gaat het voor mij veel te weinig over. Dus heb ik besloten om zelf die zoektocht aan te gaan. En zelf dat verlangen ook op te schrijven. Van wat voor Europa wil ik doorgeven aan Juno, mijn dochter. En aan haar kinderen, mocht ze die ooit krijgen.
En dat wil ik niet alleen doen. Dat wil ik doen met allerlei andere mensen die zich ook inzetten voor een meer verbonden Europa. Nadenken over de toekomst, over de mogelijkheden van Europa. En jij bent daar één van. Ik vond het heel leuk om je ook in mijn podcast serie te mogen interviewen. En het project heet Manifest Europe. Heel bewust in het Engels. Omdat Manifest Europe is een zelfstandig naamwoord. Het is een manifesto. Maar het is ook een imperatief. Het is ook we have to manifest Europe in het Engels. We hebben Europa zelf te manifesteren. Als generatie voor de volgende. We will take the manifesto. We will put a link to your project because you sent me a link, and we will place it on this sort of Spotify to basically place this into the German, into the German circles who are following this European podcast, because that's precisely the idea. I mean, the problem is twofold. Let me place it this way. I have two questions. Yeah, the one thing is, why this manifesto now? Because, when you were talking about we need to manifest Europe, we need to find our future, that was what you were saying, I was immediately thinking of Gerd Mark. Gerd Mark is your citizen fellow, who's a writer, publicist in the Netherlands, and who years ago already had huge volumes of work and books about Europe and what it is and the identity and this sort of finding our way. What is this sort of cultural underpinning? What makes us European? Is there such a thing called Europe? So I want you to basically react to this. But I have a second point, because yesterday I was talking to a French friend of mine, Marie-Hélène Cayol, and she already was in this podcast format earlier than you. And we talked about the same thing. We talked about European scenarios, the Europe 2040, and a little bit by laughing, we were basically saying, are we sure that there is something like Europe in 2040? I mean, is there this sort of, are we losing it all? And we sort of laughed about it, because it has been since so long that we are searching that way for Europe and manifest Europe and all these things. So just give me a reaction to Gerd Mark and Marie-Hélène Cayols. Ja. Om te beginnen met Geert Mak. Geert Mak is iemand wiens boek ik bijna allemaal heb gelezen. Het is een groot intellectueel die veel door Europa heeft gereisd ook. Hij was voor mij ook een inspiratiebron om ook mijn reizen door Europa te gaan maken op mijn manier. Maar Geert Mak schrijft veel over het verleden, over waar we vandaan komen. En eigenlijk met grote bevlogenheid. En beschrijft hij eigenlijk dat bijna magische proces van de 20e eeuw. Wat Europa heeft doorlopen. Het pad wat we hebben doorlopen met de beide oorlogen. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En het hele proces eigenlijk van het grote Europese project wat daarna kwam. Wat uniek is in de geschiedenis. En daarin zoekt hij naar hoe heeft dat zover kunnen komen. Met al onze verschillen. Die vaak als zwakte worden gezien. Maar ik denk dat onze verschillen juist onze grootste kracht zijn in Europa. Maar goed, dat beschrijft hij op een hele mooie manier. Ik moet zeggen dat ik de laatste jaren vind ik hem pessimistisch worden over de toekomst van Europa. En dat brengt me eigenlijk bij je tweede vraag. Bij mensen die nadenken nu over scenario's. En jij noemde een voorbeeld, een kennis van je of een vriendin van je, een collega, die dat doet op haar manier. Ik ken haar werk overigens niet hoor, dus ik ben voorzichtig om daar op de inhoud te reageren. Maar wat ik veel lees, wat ik veel hoor in de media, in debat, in dialogen, in de politiek, is dat het gaat over scenario's, over wat kan Europa zijn. Maar vanuit een energie dat we vooral kijken naar wat er buiten Europa gebeurt om ons heen, in China, Rusland, Amerika, Afrika. En dat eigenlijk onze toekomst bepaalt. Dus daarmee wordt onze toekomst een soort externaliteit. En proberen we daarin scenario's te ontwikkelen. Wat ik mis is het interne karakter van onze toekomst. De toekomst zit voor een groot deel in onszelf. En wij zijn in Europa de afgelopen 20 jaar langzaam van grote ideeën en een energieke energie op de toekomst. Hè. We hadden onze energie daarvoor heel erg gericht op de toekomst. En we zijn onze energie weer meer op het verleden gaan richten.
En tegelijkertijd zijn we onze energie niet gaan richten als de publieke leiders, politici en anderen. En dan kom ik tot mijn kern eigenlijk. Zijn van lange termijn denken en visie voorwaarts naar zijn ze eigenlijk vervallen in crisismodus, in crisis mode. En ik zat op school, om het punt te eindigen, ik zat op de middelbare school toen de Twin Towers in elkaar zakten. En ik heb de jaren van terrorisme, van financiële crisis en van alles meegemaakt, migratiecrisis, et cetera. Is immer always Europe is sort of the blame guy. I would agree. Nou, het liefst zijn we gestopt met positief vooruitkijken. En vanuit onze kracht eigenlijk te gaan denken, wat kunnen wij bereiken met elkaar als we andere keuzes maken. En dat is wat ik wel wil weer in de publieke dialoog wil brengen. Okay. I will come back to this question of public dialogue because I also want to ask you, what we are going to do in the year running up for the European elections in 2024 and how the discourse will be. But I come to this one question more to your project and what you're doing with the manifesto and your intellectual work, which I highly appreciate. And the question is, what do you see in terms of, say, the Dutch network of people who are the people one would know working on Europe? I think of Caroline de Gruyters, who has been writing a book on Europe and basically modeling Europe in this Habsburgian sense, like a sort of imperial structure, which is a very interesting book because she discovers the European regions and the European towns, a little bit like I did myself in the book on the European Republic, a couple of years later. So Caroline de Gruyters. But there's also a very, well-known guy, Luc van Middelaar, who is Dutch, who worked for Barroso, who was a very, speechwriter. And I just I guess my question to you is, now that you are coming with your manifesto project, manifesting Europe, interviewing people, building this discourse you want, are there... I guess my question is, what is the current discourse on Europe in the Netherlands? Are there other people like you bringing back this European sort of discourse to the Netherlands? Are you many? Is there a network? Are there, just tell me... Ik wil niet pretenderen dat ik de enige ben die er zo over nadenkt. Absoluut niet. Er zijn heel veel mensen in Europa die zich, in Nederland, die zich intensief bezighouden met Europa. En ook wel met de state of affairs in Europa, absoluut. Caroline zie ik een beetje als ik wil ze niet 1 op 1 vergelijken, maar als de nieuwe Geert Mak eigenlijk. De Geert Mak van een jongere generatie die vanuit groot intellectueel oogpunt en een heel rijk intellect eigenlijk en een rijke kennisbron ook put uit het verleden om Europa in het heden te verklaren. En de dynamieken in Europa in het heden eigenlijk in het nu te verklaren. En daarmee ook soms wel een blik vooruit te werpen, maar heel erg vanuit wat er mogelijk is vanuit dat verleden. En ik geloof erin dat dat waarde heeft, maar dat het ook daarnaast waarde heeft om juist dat verleden helemaal eens los te laten. En om eens te zeggen, stel je nou eens voor dat wij ons niet laten leiden door het verleden, maar door de toekomst. En eigenlijk vanuit een gedroomde toekomst, vanuit een utopie misschien, zo je wilt, terug te rekenen naar vandaag. Terug te kijken naar vandaag en zeggen, oké, wat hebben we nu nodig om daar te komen? En welke beslissingen moeten we nu maken om die stappen, om die weg op te gaan? En dat zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die dat op die manier doen. Dus daarom ben ik ook dit project gestart. Wat we wel zien, om het af te maken, is een kleine groep Europeanen die groeit. Die is klein begonnen, maar die expandeert. In Europa die zich bijvoorbeeld met Volt bezighouden. Een nieuwe politieke partij die in Europa of in Nederland vrij succesvol is geworden. I talk a lot with Volt people in Utrecht en Nimwegen and I have nice memories. Het Volt is een systeemhack. Volt is in feite een nationale partij die je in ieder land in Europa hebt. Althans in veel landen nu inmiddels in Europa. En we proberen, ik ben betrokken ook geraakt bij Volt. Daar ben ik heel open over. Om in ieder geval in ieder land in Europa een Volt-afdeling op te richten. Om het idee van de Europese politieke partij, de transnationale Europese politieke partij, om dat concreet vorm te geven. En die entiteit als zodanig bestaat nog niet.
in Europa, in de constitutionele zin. Dus moet je nationale partijen oprichten die je allemaal gelijk stelt. I know. But let me pose you the question. Do you observe like me? I mean, this is something I think I'm observing when I'm having public presentations, that there is a sort of generational division, that the people who are doing this European discourse are the, say, what we call in Germany Ü50, so above 50, and no longer the U30, under 30. That, I mean, that's just an observation that I have, that, Caroline de Gruyter, or Mark, or, I mean, you're a little bit younger than I am, and not so much younger, but there was a certain generation, and we were grown up with Jacques Delors and the Grand Projet Européen, and we had the ambition of a political Europe, and we are still thinking in criteria of demos and European democracy. But I feel like there is now a younger generation, or many younger generations, who have been losing out of this discourse, and they have been losing out of the, say, political ambitions of Europe, and that for them Europe is perhaps a technostructure to fix climate problems or to fix migration problems, but they are no longer aiming at making a political project out of it. Do you share this observation with me? In the Netherlands, for instance. Nou, ik niet helemaal. Nee, ik ben eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Volt, maar bijvoorbeeld ook naar D66, een andere vrij pro-Europese politieke partij in de Nederlanden. Of ik zit even in mijn Engels. In Nederland. Dan zie je dat er wel degelijk veel jongeren opstaan die zeggen, Europa moet verder. Maar ik denk dat zij dat het Europa waar zij het over hebben, is een heel ander Europa dan waar de generatie van Jacques Delors het over had als project. Ik denk dat Europa veel meer als project werd gezien. En dat is ook logisch van als je dat verklaart vanuit waar het vandaan kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat het een uniek project is geweest. Het is een ongelofelijke manifestatie geweest. Zonder gelijke in de geschiedenis. Maar dat project, ik zie dat eigenlijk als een eerste stap van waar we nu staan. En ik denk dat heel veel jongeren, er is heel technisch gesproken over dat project. Het was ook een technisch project. Het was een project van bovenaf. Van grote leiders die dat samen hebben gedaan en dat over Europa hebben uitgewaaierd. En dat was ook nodig. Alleen de volgende stap is dat het van onderop ook gaat leven. En daarin zie ik heel veel... zag ik heel veel eigenlijk desinteresse. Niet per se resentment, ook wel een beetje soms, maar vooral desinteresse. Gewoon het niet weten en onkundigheid daarin over wat Europa eigenlijk is. Wat het Europese project, de Europese Unie heb ik het nu even over. Wat dat betekent voor jouw dagelijkse leven hier in Nederland of waar dan ook. Ik denk dat heel veel jongeren daar... dat ze heel veel als gegeven aannamen, for granted namen, zeg maar. En anderzijds heel veel niet wisten. 2 momenten zijn daarin wel veranderend geweest, denk ik. Ten eerste de Brexit. De Brexit heeft hier in Nederland ontzettend veel losgemaakt in bewustzijn over hoe belangrijk het is om onderdeel te zijn van Europa. Oké. Met name door het wegvallen van mogelijkheden van Engelse vrienden. Van mensen die in een gelijke situatie zitten, een paar 100 mijl westwaarts van ons. Die ineens geen toegang meer hadden tot universiteiten. Dus we zagen hier studenten vertrekken. We zagen handelaren vertrekken. Dat heeft veel losgemaakt. En de oorlog Interesting, in Oekraïne if I may interrupt. Ja. In the UK, the discourse that they want to re-enter Europe is coming. I was just listening to some, voices of the UK who are now, 7 years after Brexit, are changing discussion. The Brexit hasn't been good. It's socially disastrous, economically a disaster. We do belong to Europe. So they are the first voices coming back. And then consider the discussion about Scotland and the Scottish, Scottish wanting to be a part of Europe. Mijn voorspelling is dat ze ook terug gaan komen. Ik denk dat vroeg of laat zal de UK, in welke vorm dan ook, onderdeel weer worden van de Europese gemeenschap. En van de Unie, of hoe die Unie er tegen die tijd ook uitziet. Maar ik denk de Brexit heeft ongelooflijk veel waarde bewezen van Europa. En heeft ook bij de jeugd hier wel degelijk de absurditeit laten zien van het scenario dat je terugtrekt.
En we zeggen in het Nederlands zeggen we wel eens je terugtrekt achter de dijken. You know, to flee, to hide after behind the dikes. En dat is iets wat we in Nederland wel zien. Maar ik denk dat het een heel andere politieke dialoog in generis is dat de jeugd voert. Want de jeugd raakt namelijk hier wel steeds meer afzijdig. Steeds meer wantrouwen in politieke establishment. Dat zie je in alle landen, ook in Nederland. Dus de jeugd wil op een hele andere manier eigenlijk een samenleving gaan runnen. En een samenleving vormgeven. En waarin Europa normaal is en landen er eigenlijk minder meer te doen. Ja. Let's come back to what you were touching already upon, this sort of European discourse and where it stands. You know, after, in a way, 3 years of war in Europe, la guerre contre un virus, so Corona times was a very difficult time for Europe. And now this war in Ukraine with, I think, a widely shared feeling that Europe is not as autonomous as it might be, you know, in many respects in the geostrategic sort of shaping of its own goals. You know, there are a couple of voices in Germany who say actually that the American interest and the European interests are not really congruent in this war. You know, it's a war on the European territory, and Europe should be the peacemaker and do the negotiations and all these things. Yeah, so we have in Germany an emerging discussion about what we call multipolar world. Yeah, there's a strong multipolar accent now in the discussion. And then there is the question relating to what I think is the core of your project. What is Europe in this multipolar world? Is there any Europe in that multipolar world? You know, and what is the political entity called Europe? And here's the question to you. I guess we agree that there is some cultural underpinning, that we do have a resonance board that makes us European citizens that we can fill with a common past, with a, say, common understanding of enlightenment, of some cultural features and, you know, European Renaissance, whatever you want to bring to the table to this, yeah? And that we are now feeling that there is some urgency to constitute us as a European entity and that multipolar belonging that we just observe. So my question is, what is your vision of Europe in 2040 and 2050, the Europe you see for your daughter? I mean, what in concrete terms are the 3 points you want Europe to do or to succeed in building on this resonance board, building on the common culture, and thinking about becoming a political entity that can basically, I wouldn't say survive, but be strive. Into that, be a factor of that coming multipolar world? Well, I think the first, when you talk about the multipolar... no, can you reply? Oh, yeah, sorry. It goes automatically. Ik denk het eerste punt waar je het over hebt, is de multipolaire wereld. Waarin we eigenlijk de dominantie van het Westen lang hebben gehad. En nu zien dat eigenlijk de wereld weer uiteenvalt in nieuwe evenwichten. En in verschillende invloedssferen. Verschillende machtsblokken en invloedssferen. Wat ik zie voor Europa, dat is het eerste punt, is dat wij over 30, 40, 50 jaar een gebied zijn in de wereld waar mensen hun verschillen vieren in plaats van dat ze bang zijn voor hun verschillen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Overal waar we om ons heen kijken, of het nou China of Rusland is of Amerika, we zien de wereld autocratischer worden en de angst voor de ander neemt toe. Ik denk dat wij in Europa zien we dat natuurlijk ook in Polen, in Hongarije, in andere gebieden in Europa. Maar ik denk toch dat de dominante stroom in Europa nog steeds er een is van verdraagzaamheid. Maar niet alleen verdraagzaamheid, het gaat verder. Het gaat verder in het zien van verschillen als kracht. En in plaats van als een zwakte of als een bedreiging. En ik denk dus punt 1, ik wil een Europa bouwen met onze generatie, waarin verschillen van mensen gevierd worden in plaats van, en als kracht gezien worden in plaats van dat ze als bedreiging worden gezien. Punt 2 is dat ik een Europa zie, en dan kom ik eigenlijk op het onderwerp waar jij veel over hebt geschreven en tot mijn grote genoegen. Ik veel van je heb gelezen, democratie.
Ik denk dat wij en daarin sluit ik aan bij wat jij voorziet voor Europa, de utopie die jij beschreef voor Europa, die is onderdeel van de mijne. Ik wil een Europa zien met één demos, waarin wij dus die verschillen kunnen vieren met elkaar tussen mensen, maar wel op gelijke basis, op volstrekt gelijke burgerbasis. Dat is een Europa wat ik eigenlijk in tweede instantie op demografisch level zie. En het derde punt is een Europa ik zie een Europa vormen wat self-sustainable is. Niet afgesloten van de wereld, niet autarkisch, maar wel en dicht, maar wel een volledig volstrekt Europa met gesloten recycling loops. Oh, wacht even. So, Victor, you gave us 3 reasons. What do you want to see in Europe 2040, 2050? The one was sort of, if I say, a sort of identity building or self-defense of Europe in a multipolar world. Yeah. The second was the citizenship thing, that we have a European demos. And the third was autonomy, that Europe has a capacity to act in the many of the fields like climate, migration, technology, whatever is. Mag ik daar nog één punt aan toevoegen aan het derde punt, voordat onze recording even werd afgebroken door de verbinding. Wat ik bedoelde met autonomie is dat wij dus in ieder geval toegang hebben, dat wij een gesloten cyclus hebben, zowel een grondstoffencyclus, een recyclingcyclus daarmee ook. En dat wij dus daarmee ook een volledig sustainable continent zijn geworden. Met sustainable energie en sustainable productie van alles wat we doen en maken. En dat kan. Daarvoor is wel nodig, en dat is eigenlijk het beeld van Europa wat ik dan zie, is dat ik zie Europa niet als de EU van vandaag. Ik zie Europa als een veel groter gebied. Een veel grotere vlek ook, waarbij we een Europese gemeenschap hebben, een Europese demos, met een Europese, ik noem het een Europese, niet een economische gemeenschap, maar een Europese welzijnsgemeenschap. Mm-hmm. En dat is heel iets anders. Yeah, this is thank you for this, but this is in much resonance with what we are doing at the European Democracy Lab. I invite all listeners to go to our website, the European Democracy Lab, and there you find network. And under the network, you find Metropa. And Metropa is a European high-speed train net that is built like a European metro, and that links the 52 most important towns. And it's a very funny sort of design thing, but you can, for instance, enter the linie, the metro line 6, and you go from Oslo straight to Catania. And this Metropa image shows us that first Europe is very small, that you can put Europe and the European towns into a European metro system sort of in your imaginary. But it also says precisely what you were telling us, that you see the European demos not in the criteria of the EU, but you see it in the criteria of a European citizenship that links people to people, town to towns, region to regions, transnationally and beyond the sort of current nation state. So I just invite everybody to see this Metropa sort of picture, because you can order it for 20 euros. But it's a very tiny sort of poster style that tells us that we are all related, that we should, and here's the central point for Europe 2040, that we should build a European high-speed train net that gives us train in which you can go in 3 hours from, say, Copenhagen to Barcelona and from Budapest to Paris, because we have these trains, not yet. And we should have these trains if we want to have, you say, a sustainable continent, a climate-neutral continent. We will need this public infrastructure for European citizens, And that is why I personally like this Metropa sort of imaginary so much, because it imagines that we could have this high-speed train net. But let's do a little bit of political science with you. If we want to build these European trains throughout the continent, and we want to go from, say, Varsovie to Rome in 4 hours, and we want to build the railways and all of this, the public infrastructure, who builds it in the current EU? My point is, I guess if we want to have this public infrastructure, so we want to have the same public goods for European citizens, the wording for this is basically the Republic. Res Publica is common goods for citizens. So
can you deal with the terminus technicus European Republic? Yeah, because there's all the work I signaled to our listeners from Stéphane Collignon. Stéphane Collignon is a brilliant political scientist. He's teaching in Italy, but also in London School of Economics. And he has wrote a couple of books arguing that if we want to create a European demos, and if so we want to have European citizens who benefit on an equal footing from this public European infrastructure, we should have public goods, and public goods normally are managed by a republic because the public gives public goods to its citizens. So I let you go on this. Nou, ik denk dat het eigenlijk dat het de enige optie is voor Europa, eerlijk gezegd, om op de lange termijn een Europese, of in ieder geval één republiek te krijgen. In het Engels zou je zeggen common cause. Één gemeenschappelijke zaak te worden. Ik denk dat dat de enige optie is om heel veel dingen die wij te doen hebben en te produceren hebben, maar vooral ook te creëren hebben. Hè? Je noemde het Europese treinennetwerk, een high-speed rail voor heel Europa. Ik denk dat heel erg nodig is. Ik denk dat het ook noodzakelijk is om op heel veel andere terreinen de publieke zaak eigenlijk te vergroten. Dus ik denk dat wij naar 1 Europees havenmanagement moeten. Ik denk dat we naar 1 Europees kustwachtmanagement moeten. En zo meer en zo meer. Dus ik denk dat we het Europese luchtruim moeten manifesteren, moeten creëren uiteindelijk. Maar echt moeten creëren. Dus ook Europese airport hubs zullen moeten maken. Waarom niet? Het zijn publieke zaken. Privatisering heeft op veel fronten zijn eigen ongelijk bewezen. Mm-hmm. We hebben het geprobeerd als mensheid. Het is niet gelukt. Althans waar het niet goed gelukt, waar het de publieke zaak aangaat. Infrastructuur waar iedereen belang bij heeft in meer of mindere zaken. What do you think about things like, which I also think there is a European urge to build something like this, which is we are, I think, vastly depending of digital infrastructure of, in this case, of the United States. I mean, there's Google, Amazon, Facebook, which are the market, which have market dominance. Most of the European servers are somewhere standing. I mean, European data is basically traded in the US. Yeah, so I just want to tell the following story. I mean, we have Olivetti and we have Nokia and we have SAP. So there are 3 big sort of systems in Europe in the digital world. Yeah. And let me just perhaps say the following story. But perhaps you remember the French Minitel, which was the first digital research machine in the early 90s, Minitel. It was a sort of telephone system that was the first sort of prototyping search machine, right? Okay. And so the French wanted to develop this, but they hadn't the money. And they came to the Germans asking, would you like to develop this research engine with us? And the Germans, most of the time a little bit snobby towards the French, would say, no, the French, what can the French do? We don't, yeah? And then the French forgot to copyright their research, and the Germans didn't put money into it to make it sort of a European project. And who stole the algorithm to make a huge company out of it? I think it's Google. Yeah. It's Google. Yeah. So the algorithm became copyrighted by Google, and now it's Google. So all this little story, a little anecdote, how Europe can spoil its future because we are not doing enough cooperation. Would you go with me? Because I think if you talk about European autonomy in 2040, 2050, in the digital world, one of the things we need to secure, in my opinion, is that we get digital autonomy. That we Absolutely. I've already written about this also on a medium called Aspenia Online. It's the Italian version of branch of the Aspen Institute. Recently, 2 years ago or last year, I think Europe has its own data culture. The way we Dutch. Sorry, ja. Dus we zijn dus. Ik denk, ik heb hier al ik heb op dit onderwerp recent nog hierover geschreven op Aspenia Online, de Italiaanse afdeling van het Aspen Instituut. Ik denk dat het verhaal wat je net vertelde over de Franse uitvinding die uiteindelijk Google zou worden, vertelt eigenlijk een paar verhalen in één.
Ik denk één is dat wij een hele andere... Europa heeft zijn eigen datacultuur. Onze kijk op hoe wij omgaan met data en privacy en data, kennis ten opzichte van burgerrechten en dergelijke, is een hele andere kijk dan de Amerikaanse kijk daarop. Ik denk dat we dat als Europa gemeen hebben. Dat er heel veel raakvlakken zijn. Dat de Europese stand, zou je willen zeggen, de Europese mening over privacy een hele andere is. En dat we dat te beschermen hebben. En dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Dus ik denk ook dat het een publieke zaak moet worden dat wij investeren als Europa in Europese datacenters. Publieke datacenters. Waar je informatie veilig staat en waar iedere burger burgerrechten heeft. En of je nou in Slowakije woont of in Noorwegen of waar dan ook. En dat je dus op die manier continu kijkt naar de bescherming van data en van privacy en van burgerrechten wanneer we data gebruiken. I'm very happy that you mentioned this, because I told you that the people of the European Democracy Lab, we also have been writing. We don't call it manifesto, we call it contribution, Wortbeitrag, Wortmeldung, in which we try to describe on 5 pages the state of the art of Europe. Where is Europe and where should it be heading for? And just to say this, we share most of the things that you described us kindly for your manifesto and your book project. And I think most of the things you will find in our 5 pages. But here's the point. Because you were describing the European approach to data security, the balance between citizens' rights and data security, and that we have a different approach to this technology, not avoiding technology, but respecting sort of dignity in it, and citizens' right and data protection, exactly. Things. And I just want to basically add to that thought that in our Wortbeitrag, we also put the sentence that Europe has a tradition of technology critique. We have an understanding that technology has a good and a bad side. If you look at the invention of Kernspaltung, atomic bomb, and then the mankind dealt 100 years about avoiding atomic bombs and so. So if you read the writings of Gunther Anders, for instance, one of the husbands of Hannah Arendt, Walter Benjamin, we have important intellectuals who would basically understand the dialectic of technology. And you could, I think, argue that in the US or in China, there is a new technique-friendly sort of mindset, which is basically having the opinion that all problems of mankind can be solved with technology. Yes. And I would put a question mark in an European intellectual sort of mindset. I would say, look, we have thinkers and intellectuals who at least were aware of the flip side of any technology and of the dialectical turnaround of any technology. And I think this is also a cultural USP, unique selling point, Alleinstellungsmerkmal, that there is a different European mindset which would speak for some autonomy in this field of technology development and, for instance, artificial intelligence. Ik denk dat techniek ons veel kan brengen, maar wat techniek ons brengt hangt nooit af van de techniek, maar altijd van ons menselijk bewustzijn. En het is aan ons om technieken wel of niet in te zetten en te bepalen waar we techniek voor inzetten. En dat brengt ons tot, ik denk dat bewustzijn, dat besef, dat in Europa veel meer en dieper ontwikkeld is. Misschien omdat we een oudere samenleving zijn, misschien omdat we veel meer ellende ook hebben meegemaakt. En dat weet ik niet, dat is een gok. Maar ik denk voor mij voelt de Amerikaanse samenleving, om een voorbeeld te noemen, daar soms jonger in. Naïver ook in. En hoewel er ook in Amerika grote intellectuelen rondlopen met een hele goede en scherpe kijk op de dingen. Maar door de bank genomen denk ik dat het Europese bewustzijn op dit vlak meer en dieper ontwikkeld is. En dat we dat ook niet alleen te beschermen hebben in Europa, maar dat we dat de wereld ook te bieden hebben.
als voorbeeld. Niet om het als zeg maar nieuwe soort van versie van katholieke zendelingen door de wereld te gaan verspreiden. Maar gewoon by example. Door het juiste voorbeeld te geven hier in Europa. Dat anderen daarvan zouden kunnen leren. No, I agree that basically, and that is what we, my co-author Hauke Ritz, with whom I wrote my last book, Endspiel Europa, European Endgame, where we basically try to say Europe needs to go back to its cultural and spiritual and thinking roots. I mean, the Europäische Geistesgeschichte, where do we come from? What are the notions and the criteria with whom we are dealing, when we are thinking? And I think there are different sort of structures of thinking in India, in Persia, Iran, or, different philosophies. And I think that Europe, if we want to become a demos, and if we want to form a political project, and if we want to succeed in a way or be present in a multipolar world, we need to go back to our roots. And the roots are the roots of culture and the roots of thinking, and then the roots of notions, the words we are using when it comes to describing political projects. But I do not want to annoy you with this. I just want to shift you to another thank you, to another topic, sort of as the last, perhaps 5 or 7 minutes of our little entretien that we are having here. By the way, I feel like Umberto Eco is right. Europe is a translation, and what we are doing, just to our listeners, we are just doing a living experience and a living exercise that we can discuss among Europeans in many languages. And this is also cool, and it's also ein Alleinstellungsmerkmal, a unique selling point. So here's my question, Victor. We are something like a year ahead of the European elections, 9th of June next year. Most of people haven't even realized. I'm basically having this in my head, and I'm a little bit fearful. I'm fearful that there's a lot of resentments against the current structures of the EU. There's a lot of resentment against von der Leyen, how she managed the COVID crisis, how much corruption has there been with the vaccination, the millions spent about all these things. I mean, there is a lot of, with the war, and that Europe is not a peacemaker in this war. So I'm feeling there's a lot of resentment, and I'm feeling at least that populist forces are, say, loud on this. For instance, the German AfD has just published a program paper, a party paper, in which they ask for the controlled dismantling of the EU. This is now sort of the German discourse, a controlled dismantling of the EU. This is not yet Dexit, it's not yet Dexit, but I hear from my Italian friends that Italexit is somewhere around in the Meloni sort of Italy, that Hung-Grexit is obviously Orban, then there's Polexit, the Poles. I hear from my French friends that any discussion on the European Union is very difficult to have, so on many respects. So Frexit is also somewhere. Tell me whether there is something about Dutch exit, I mean, Netherlands exit, whatever. I mean, is this in the discourse? But here's my central question. Would you consider that we are able to find a sort of third way option? Because what I see coming with the next European elections is a dichotomy that on the one hand, there will be people saying we need to defend the EU, with overlooking the sort of technocratic flaws and non-democratic structure of the EU. So we need to defend the EU, people will say. And then there will be the so-called populists that will come into the discussion, say, back to the nation state. We do not want to be governed by that technocratic structure of the EU. What could we shape as a constructive dialogue that is basically shaping Europe beyond the EU, so that we accept that there is institutional business to do, that the current structures of the EU need just definitely to be reformed, to put it mildly, if not to be rethought. But is there a way out in this dichotomy between going back to the nation state and probably, experiences we had in the last century, which we do not want to, chauvinism, nationalism. We do not want to repeat this, but we cannot live with the EU neither. So what is that sort of third way talk here? I think the third way in the Netherlands. Als ik even in het Nederlands, vanuit het Nederlands perspectief je vraag beantwoord, dan denk ik dat het al aan de hand is. Dat is al een paar jaar eigenlijk bezig. Ten tijde van de Brexit waren wij
zeker ook hier in Nederland was er sprake van een Nexit-beweging, een Nederlandse exit-beweging. En partijen zoals die van Geert Wilders of Thierry Baudet, die pleiten absoluut voor het afschaffen van de Europese Unie. Dat zijn geluiden die ik eigenlijk de laatste jaren hier steeds minder meer hoor. Ik denk dat het heel duidelijk is geworden dat wat Brexit, de Britse exit, heeft gedaan. Het was hier tamelijk groot nieuws, groot nieuws, maar er was best veel aandacht voor het feit dat volgens sommige polls nu nog maar 11% van de Britten blij is met de Brexit. En de rest het eigenlijk als een grote teleurstelling dan wel een grote mislukking beschouwt. Dus er is wel degelijk hier aandacht voor wat de EU brengt. Ik moet ook zeggen dat er de afgelopen jaren in de media meer aandacht is gekomen voor de rol van de EU in ons dagelijks leven. Een journalist die bijvoorbeeld een hele serie heeft gemaakt over wat de EU heeft bijgedragen en Europese regelgeving vanuit Brussel heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onze wasmachines, van onze keukens, van onze dagelijkse producten in huis. Dat soort verhalen kreeg je vroeger nooit hier. Dat waren verhalen, er was geen aandacht voor. Er is nu best wel veel aandacht voor. En ik denk nog een tweede aspect van dat de derde weg, de third way, zoals je hem beschreef net, hier al best wel ook aan de hand is de oorlog in Oekraïne heeft hier heel veel veranderd. Het veiligheidsbesef of het gebrek daaraan, het is echt doorgedrongen bij de Nederlander dat Nederland zich alleen niet kan verdedigen. En dat brengt ons acuut eigenlijk in een grotere hang naar, niet alleen naar de NAVO, maar zeker ook naar de Europese Unie. Het is geen. Het debat is minder ideologisch geworden, merk ik. Ietsjes. Het is wat minder ideologisch geworden en wat meer praktisch. We hebben de EU nodig, we hebben elkaar nodig. Dus het is in deze zekere zin veel praktischer geworden, het debat. Hoe kunnen we de komende jaren zorgen voor antwoorden op veiligheid, issues op klimaat, et cetera. In plaats van dat wij vervallen in politieke theorieën of vergezichten of utopiae of dystopiae over wat de EU of wat Europa wel of niet zou kunnen zijn. Ja. Thank you very much for this sort of last statement. Just to add to this, I mean, I felt like you are putting my thoughts into words, and I'm very pleased because this has been a transnational sort of activity being in this podcast together. And it's very interesting to see that we can think alike, you know. And again, I had Hungarians and French people and Italians in this podcast format, so I'm personally very happy that this is possible, that we can shape a discourse which is independently from the fact that you are a Dutch citizen and a German citizen for now, but that we share a European ambition, that we are all in this now, and that there is, you know, what we call a community of destiny, a Schicksalsgemeinschaft. There is, by the way, a very, very nice French booklet, Laurent Godet, who wrote a long poem like the Odyssey, you know, from and it's called L'Europe, un banquet des peuples. Europe, a banquet, you know, banquet, where you eat together, a banquet des peuples. And in this poem, it's published in German and in French, but perhaps you can find a Dutch translator. There is a very nice sentence, and the sentence runs like, what we share as Europeans is, dass wir alle Opfer und Täter waren, that we all have been victims and bourreaux. So we have a destiny of a peace narrative, yeah, so Europe cannot much do war. We are not good in doing war, and we are seeing this because you mentioned Ukraine. We are seeing this, that war is not our capacity, but perhaps peace is our capacity, and that's what we told for 70 years. Yeah, this sort of community in peace, and I'm still believing in it. So I'm very thankful that you brought up the topics of Europe in a multipolar world, the identity we need to shape, the role we need to find, the responsibility we need to step in, the demos that we need to
create, the capacity to run a political system that unites us as European citizens. I'm very thankful for this. And I'm also very thankful for giving us an impression that in the Netherlands, as you told us, this discourse seems to be emerging, that there is a practical component, because the aim of the European Democracy Lab is what we put with the hashtag Shaping Europe Beyond the EU. That's what we want to do. And you helped us doing this, and you gave us good elements to continue, and you give us hope that in the Netherlands not everything is lost, but that we continue just to talk about it. Perhaps we can just succeed in it. I'm very thankful, Victor, for having been in our podcast. And graag gedaan. Have a nice day. Jij ook. Dankjewel. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Iam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Ja sam Evropljanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu Europiety. Sunt cetățean al Europei. Ja grażanka Europy. Ja Romanianka Europy. Esu Europiety. Moi, je suis un citoyen européen.